Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Bushra Farzma Hussain, welcoming you all to today's Scholarship Award ceremony. Please put your cell phones in silent mode. Thank you. Every year, ULAB provides student scholarships under several categories: the Dean's List Scholarship, the Vice Chancellor's List Scholarships, and Qazi Anisur Rahman Scholarship. This time, we are awarding 10 Dean's List Scholarships, 14 Vice Chancellor's List Scholarships, and 1 NEG Scholarship from summer and fall 2016, spring of 2017. Action! Why did you choose ULAB? Global standard e আমাদের সবকিছু করতে হবে। We want to telecast, we want to pioneer this program in our channels. আপনারা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন, তাই না? এই তো এক্স্যাক্টলি এখান থেকে এটা আসলে এটা ফুরেছে। We take India. This is ULAB, University of Liberal Arts, Bangladesh. Opened only in 2004, this is a private university where students can seek a well-rounded and balanced education. Passion for lifelong learning. Courses empower individuals by giving them a broad knowledge base, a strong sense of values and ethics, where IDLC, Prime Bank, Banglalink, ATN News, Concern Universal and UNESCO, among many other renowned organizations. Imbued deeply with the principles of freedom, creativity and service, they will become leaders of tomorrow's society, capable of meeting all challenges of the new century. Now, I would like to request Professor Imran Rahman Sir, Vice Chancellor of ULAB, for his welcome speech. Please welcome Professor Imran Rahman Sir. Thank you. Professor Dr. Mohammad Yusuf Ali Mullah, Member UGC Bangladesh, our Chief Guest for this occasion, Professor Emeritus Rafiqul Islam, Vice Chancellor of ULAB, Dr. Zairul Haq, Treasurer of ULAB, Professor Milan Kumar Bhattacharjee, Registrar, colleagues, guardians and parents of the awardees, and the special winners or the awardees that we are recognizing today. A very, very good afternoon. I'll keep my sort of talk very short. প্রথমেই আমি অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে যে গার্ডিয়ানস আছে তাদের সম্বন্ধে কিছু তাদেরকে ইন্ডিকেট করে কিছু বলতে চাচ্ছি, বিকজ উই ডোন্ট সি ইউ আ লট, বাট যেহেতু একটা অপরচুনিটি আছে, আইড লাইক টু থ্যাংক ইউ অল ভেরি ভেরি মাচ। আপনারা যে ইউল্যাবের উপরে আস্থা রেখে আপনাদের ছেলে বা মেয়ে বা ওয়ার্ডকে আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন, উই থ্যাংক ইউ এক্সট্রিমলি ফ্রম দ্য বটম অফ আওয়ার হার্টস, and from our side we have tried to give them liberal arts, a well-rounded education, not forgetting that they also have to pick up some skills. So it's not just a matter of getting a degree certificate, because as you know, এখন যে competitive world, সেখানে শুধু একটা সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরি পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট। এমপ্লয়ার্স আজকাল এমপ্লয়ার্সরা এখন অনেক সচেতন হয়ে গেছে। They want to see যে what kind of skill set a fresh graduate coming into the organization can offer. And that is an area that ULAB gives a lot of attention to. আপনারা কিছুটা দেখলেন যে ক্লাসের কোর্সের ভিতরে, ক্লাসরুমের বাইরে, co-curricular activity, we try and give them a well-rounded skill set and a broad-based, well-rounded education, because as you know, the days of very specific, narrow education are gone. And they have to study Bangla Bhasha, they have to study history, they have to study about sustainable development, philosophy, sociology. Kichuta choice ache, but this is a very essential feature of liberal arts education, because আমাদের graduates ultimately they have to be responsible citizens, so they must know beyond their narrow major area about what life is all about within their own country and in other countries. We're very happy that ULAB
graduates are well recognized in the job market. আমি প্রায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যখন যাই, I hear good things. They always say that ULAB graduates are polite. They have a very good can-do attitude. They're hardworking and they're positive about life. And they know how to also enjoy themselves. That's also an important part. Because 4 বছর undergraduate education, most of the students will never get this opportunity. So while we stress on the academic rigor, we also make sure that they have fun while they are studying here. এবং আমরা চেষ্টা করি বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে নতুন এক্সপিরিয়েন্সের সাথে যেন তারা সুযোগ পায় এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য। ফর এক্সাম্পল, আমাদের একটা ক্লাব আছে কল অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব। তো এই অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবে যারা মেম্বার হয় তারা কিন্তু অনেক জায়গায়, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ পায়। ফর এক্সাম্পল, আই থিঙ্ক গত বছর বা 2015 সালে, ঠিক মনে নেই, অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের আই থিঙ্ক 25 জন ছাত্রছাত্রীরা হিমালয়ের একটা 14,000 উচ্চতা একটা পর্বত ক্লাইম্ব করেছে উইদাউট এনি অক্সিজেন এনিথিং, ফার্স্ট টাইম। সো দিজ আর লাইফ চেঞ্জিং এক্সপিরিয়েন্সেস। তারপর আমাদের আরেকটা কোর্স আছে যেটাকে আমরা বলি এক্সপিরিয়েন্সিং দ্য পাস্ট। আমাদের ইউল্যাবের একজন প্রফেসর ডক্টর শাহনাজ হুসনে জাহান, শি ইজ অ্যান আর্কিওলজিস্ট। উনি পঞ্চগড়ে ভিতরগড় নামে একটা দুর্গ নগরীতে আপনি খনন করছে। এটা সাউথ এশিয়ার সবচেয়ে বিশাল দুর্গ নগরী, এবং এই দুর্গনগরী খননের জন্য আমাদেরকে মিনিস্ট্রি অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার্স প্রতি বছর গ্রান্ট দেয় ইউল্যাবকে, এবং 5 বছরের জন্য আমাদেরকে ওইখানকে খনন করার পারমিশন দিয়েছে। তো উনি ওই ক্লাসটাতে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে চলে যায় ওখানে পঞ্চগড়ে। ছেলেমেয়েরা 1 মাসের মতো ওখানকার লোকাল ইউনিয়ন পরিষদের একটা রুমে, 2 রুমে থাকে, 1 রুমে ছেলেরা 1 রুমে মেয়েরা, খড় বিছিয়ে তার উপরে পাটি বিছিয়ে ওখানে শোয়ে। গ্রামের লোকজনদের কাছে পয়সা দেওয়া হয়, ওরা পাকটাক করে নিয়ে আসে ওদের জন্য। সকাল 6টায় উঠে ওখানে মাঠে যায়, ওখানে খনন করে, তারপরে বিকেলে তারা ফিরে গোসল টোসল করে ফিরে ক্লাস করে ওইখানে। আবার উইকেন্ডে শুক্রবারে আবার তারা লোকাল কমিউনিটির সাথে তারা ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করে এবং লোকাল কমিউনিটিকে মোটিভেট করে যেন ওই যে ভিতরগড়ের যেসব প্রেশাস অ্যাসেটস আছে এগুলি যেন তারা দেখে রাখে। তো সাম অফ দ্য এক্সাম্পলস যে আমরা, এবং ফর এক্সাম্পল সামনের মাসে আমাদের ইউল্যাবের 12 জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে একটা টিম যাবে ফর এ কালচারাল ট্যুর অফ ইউনান ওপেন ইউনিভার্সিটি ইন কুনমিং, চায়না। সো আমরা এনকারেজ করি ছাত্রছাত্রীদেরকে যে প্লিজ গো আউট অলসো, বলি যে তোমরা ছুটির মধ্যেও পারলে বিদেশ যাবে, আশেপাশের দেশে যাবে, একটা ভাষা শিখবে, বিল্ড ইউর ওন ট্যালেন্ট। কারণ যেটা বলছিলাম প্রথমে, শুধু একটা সার্টিফিকেট ইজ নট এনাফ দিস ডেজ টু মেক ইউর মার্ক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো I would like to thank very much Professor Yusuf Ali Molla for making the time. Thank you so much for coming, and very important and very valuable relationship with the University Grants Commission, who is our mentor in a way, our guiding body. And I'd like to also end by thanking all the organizers who were involved in setting up this event. So thank you very, very much. Today, our chief guest is Professor Dr. Mohammad Yusuf Ali Molla. He is currently the member of University Grants Commission of Bangladesh. Amongst his many accomplishments, he was a professor of Department of Chemistry and Dean of Faculty of Science at University of Dhaka. He was one of the syndicate members of Dhaka University of Engineering and Technology, DUET, and University of Science and Technology, Chittagong, USTC. Professor Molla completed his PhD in chemistry from Macquarie University, Australia. He has published over 100 peer-reviewed articles, authored and co-authored several books, proceedings, extended abstracts, bulletins, and preprints.
He also has written textbooks on chemistry for undergraduate and higher secondary certificate HSC students. Please welcome our distinguished chief guest, Professor Dr. Muhammad Yusuf Ali Mullah, on stage for his speech. Honorable Vice Chancellor of this university, who is also the chairperson of this today's program on scholarship awarding ceremony. My respected teacher, Professor Emeritus, Professor Rafiqul Islam, my dear colleagues, dear parents, and my dear students. আমার ধারণা ছিল এখানে নন বেঙ্গলি কেউ থাকতে পারেন, সেজন্য আমি আমার বক্তৃতা ইংরেজিতে তৈরি করেছি। সো ফরগিভ মি ফর দ্যাট। যিনি আমাকে ইনভাইট করতে গিয়েছিলেন উনি আমাকে বলেছেন, স্যার আপনাকে একটা ইন্সপায়ারিং বক্তৃতা দিতে হবে। তো আমি ওকে বললাম, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, পাবলিক বক্তৃতা দেওয়ার মোটেই অভ্যাস নয়, তো দেখি চেষ্টা করব। সো আমাকে সময় দেওয়া আছে 25 minutes. Let me see how far I can go. So let me start. So it is my privilege to congratulate the recipient of the Dean's Award or a special award. I'm sure those who have been selected for this special award must have studied very sincerely and regularly with commitment and motivation. They must have made best use of their time. My dear students, there is no alternative to hard work if you want to succeed in life. If you have any aspiration to excel in life. I hope our students are familiar with the name Mr. Qais Mia. Have you heard about Mr. Qais Mia? Anybody in this audience? I know one Qais Mia, but I don't think he's the one that you met. A Jorda trader. Jorda chino ছাত্ররা পানির সঙ্গে খায়, আজকালকার ছেলেমেয়েরা এর সঙ্গে পরিচিত নাও হতে পারে। A Jorda trader in the old city, a person who did not have an opportunity to go to school. He is literally an illiterate person. He is the highest taxpayer in Bangladesh, and he earned this honor 9th time during Bangladesh period. He was a small pan ব্যবসায়ী. He used to sell betel leaves in Chandpur area back in 1950. So he moved to Dhaka city in 1950 with a small amount of money, 2,500 taka. He now pays hundreds of crore of taka as tax to the government. So how could he do this? Think about his assets. He pays tax in crores and crores, hundreds of crores of taka. Not only he, his children are also included within the first 100 taxpayers of Bangladesh. So how could he do it? He did it by sheer hard work, honesty, and of course, he used his innovative ideas to make Jorda at different time of his life. He is still very much involved in this Jorda business. Let me tell you another story. Today, there are more than 13.5 million millionaires in the United States. 13.5 million millionaires. And would you be surprised if I say 85% of those started with zero capital? 85% started with zero capital. Think about Bill Gates. Did not have any. He was just an ordinary student. Have you heard about Ross Perot, who was a presidential candidate during Bill Clinton's election? He made money out of, he did not have anything to start with.
Think about our own Mr. Akis. He started his business by making biri. তোমরা বিড়ি চেনো কেউ? বিড়ির নাম শুনেছো? দেখো নাই আমি শিওর। এক ধরনের বিশেষ পাতার মধ্যে তামাক ভরে ফোল্ড করে ওটা আগে আমাদের গ্রামের লোকেরা খেত। এখন that has been replaced by cigarettes. Do you know how many business he's no longer in this mortal world? I know he never wear pant or pajama or anything. He used to live with lungis and Punjabis. So how could he do that? He was definitely an honest person. He was a very hard-working person. And he has a very good number of business enterprises in Bangladesh. He's contributing, his children are contributing a lot to our country. Remember, you have one life to live. We have come to this mortal world for a limited period of time. Every moment gone by from my life is gone forever. It is lost in the abyss of eternity. You should always remember this. So if you want to live an everlasting mark in this mortal world, you should make best use of your time. You should make best use of your time. You must lead a disciplined life and contribute to the development of human society. You must be a man of character. And one is said to have character if he or she is honest, sincere, truthful, respectful, must not be selfish, must not be jealous of others. He must be responsible. He or she must be compassionate, ready to lead from the front when it is needed, and always stand on a moral ground. Today, I take this opportunity to speak a little bit about honesty. It goes without saying that one must be honest. So what do you mean by that? You must be honest to yourself first. You must be honest to parents. You must be honest to teachers, to friends, and above all, to the country you live in. The most fundamental characteristics of a good human being are piety, and humility. Now, I might be boring you a little bit. I will give you few quotations. Has been cited again and again and again. Let me cite few examples. Quran Sharifet 13 পারা 17 আয়াতে বলা আছে, speak the truth. 33 পারা 70 আয়াতে বলা আছে, speak straight. 6 পারার 152 আয়াতে বলা আছে, speak justice. 2 পারার 83 ইস্যু বলা আছে, speak kindly. And 17 পারার 53 আয়াতে বলা আছে, speak politely. 20 পারার 44 আয়াতে বলা আছে, speak gently. Similarly, 17 পারার 33 আয়াতে বলা আছে, speak graciously. 23 পারার 3 আয়াতে বলা আছে, speak not in vain. এবং 22 পারার 30 পারায় বলা আছে, speak no lie, never lie. You should never ever lie to anybody, not to speak of to parents. If you study different religion, whether it is Al-Quran or the Bible or the Gita or any other religious book, scripts, you'll find that each and every religion has emphasized on being honest and speaking the truth. A person must be in control of his passions and desires. You should never run after momentary pleasure. You should never run after momentary pleasure.
because it never brings any lasting peace in your mind. আমি এখানে স্বামী বিবেকানন্দ থেকে একটি কোটেশন আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো। স্বামী বিবেকানন্দ মিডল অফ 19th সেঞ্চুরিতে ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত স্পিরিচুয়াল সোশ্যাল রিফর্মার ছিলেন, স্পিরিচুয়াল লিডার ছিলেন, অ্যান্ড হি ওয়াজ এ ফিলোসফার। আই ডোন্ট নো আমাদের ছাত্রছাত্রীরা স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জানে কিনা। আই কোট, স্বামী বিবেকানন্দ বলছে, গো অন ব্রেভলি, don't expect success in a day or a year. Always hold on to the highest. Be steady. Avoid jealousy and selfishness. Be obedient and eternally faithful to the cause of truth. Eternally faithful to the cause of truth, humanity and your country, and will move the world. If you can do that, you can move the world. Unquote. আমরা ভারতবর্ষে আবুল কালাম আজাদের নাম শুনেছি, ভারতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। উনি অনেক ইন্সপায়ারিং বক্তৃতা দিতেন, ওনার সবগুলো লেখাই অনেকটা তাই। উনি বলছে, ইউ শুড ড্রিম, ইউ শুড অলওয়েজ ড্রিম, বিকজ ড্রিম ট্রান্সফর্ম ইন্টু থটস and thoughts result into action. What did he mean? Not dreaming during sleep. He meant you must have a vision. So you should dream. Dream for a better future, dream for serving your country, and dream for humanity. আরেকটি কোটেশন দিয়ে আমি শেষ করব। মহাত্মা গান্ধী, যার কথা নিশ্চয়ই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা জানে। গান্ধী বলেছেন, টেক আপ ওয়ান আইডিয়া, মেক দ্যাট ওয়ান idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of the body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. I urge you, the students, I fervently implore you to think about what I have said. Today we are passing through a very critical time of our civilization. I repeat, passing through a very critical time of our civilization. There is a serious dearth of moral values among our young generation. It is not only in Bangladesh, it is also all over the globe. Today our young generation spend hours after hours in the Facebook, Viber, WhatsApp, and so on. To some extent, what a waste of time and energy. আমি সন্ধ্যার সময় নামাজ পড়তে যাই। আমার বাসার এবং মসজিদের মাঝখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড টানানো আছে। সন্ধ্যার পরে দেখি ছেলেমেয়েরা অন্ধকারে বসে মোবাইল প্রেস করতেছে, যে সময় পড়াশোনার করার কথা। they are spending their time and energy just by doing that. So moral fabrics, it seems to me, has been shattered everywhere. It seems many of you are lost in the quagmire of confusion and conflicts. Many cannot stand on any moral ground. It seems to me those like me, who will not be in this world for long, have failed to educate our children the moral values needed to be a good person, a person of character. We have failed to instill in them the idea that they must be honest to himself and to others. My dear students, you might think that I am pleading for academic pursuits only, ignoring all other activities. Not at all. I never meant that. Of course, you should enjoy your life along with your studies. You should engage yourself with anything that will help you in your endeavor to excel in life. Remember, the greatest religion to be true to your own nature. Have faith in yourself.
আমি এখানে অভিভাবক আছেন অনেকে, তাদের উদ্দেশ্যে একটু কথা বলি। আমি গ্রামের ছেলে, একদম কাদামাটি থেকে উঠে এসেছি, যেখানে বছরের মোস্ট অফ দি সময় নৌকায় চলতে হতো। এখন অবশ্য রাস্তাঘাট হয়ে গেছে, কারণ আমাদের নদীগুলো সব ধ্বংস করে ফেলছে। আমার আব্বা আমাকে কখনো পড়াশোনার বিষয়ে বা কোনো বিষয়ে কখনো কিছু বলেননি, কি করে চলতে হবে, কোনো কিছু চলতে হবে। কিন্তু উনি একটা কন্ডিশন আমাকে দিয়েছিলেন যখন আমি খুব ছোট, স্কুলে পড়ি তখন থেকে, যে তোমাকে সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরে আসতে হবে, যেখানেই থাকো। আমি চেষ্টা করেছি, আমি কখনো আমার আব্বার সেই আদেশটি করিনি, লঙ্ঘন করার চেষ্টা করিনি। গ্রামে বড় হয়েছি, অন্যত উন্মুক্ত পরিবেশে। আপনি জানেন, আজ থেকে প্রায় 65 বছর বা তারও আগের কাহিনী, আমাদের গ্রামগুলো কি ছিল, সেই পরিবেশ থেকে উঠে এসেছি। So, thank you, Mr. President. I thank you all for your patient hearing, and I thank the organizer for inviting me. May Almighty bless us all. Thank you very much. Now we are going to announce the awardees for the Scholarship Awards. In the category of Vice Chancellor's Honours List Scholarship, now I will announce the names. Please come to stage accordingly and collect your crest and certificates from our Honourable Chief Guest, Professor Dr. Muhammad Yusuf Ali Mullah. The undergraduate program, Muhammad Zafar Sadeh from Business Administration, Priyanka Chaudhary from Media Studies and Journalism, Hugh Chaudhary from English and Humanities, please, Priyanka Chaudhary from Media Studies and Journalism. Ready? Camera. Hugh Chaudhary from English and Humanities. Camera, ready? Bayajid Al-Hussain, Computer Science and Engineering. Right. SMD Rahman, Electronics and Telecommunication Engineering. From the graduate program, we have Rubaya Ehsan Karishma from Masters of Business Administration. Jainab Tabassum Banu from Masters of Arts in English. She is unable to attend the program due to family program. For summer 2016 Vice Chancellor's Honours List Scholarship from undergraduate program, we have Muhammad Zafar Sadeh from Business Administration. Priyanka Chaudhary from Media Studies and Journalism. Hugh Chaudhary from English and Humanities. Sajid Hussain Farhan from Computer Science and Engineering. Raisa Tahsin Hasanat from Electronics and Telecommunication Engineering. From the graduate program, we have Darshan Chakma, Masters of Business Administration,
He is out of country for studies. Hosniara Yasmin Iti from Masters of Arts in English. For fall 2016 Dean's List Scholarship, we have Afsana Mimi from Business Administration. Nibras bin Said from Media Studies and Journalism. He is absent. Jatin Pugh Bose from English and Humanities. Turju Ahsan Sami from Computer Science and Engineering. Raisa Tahsin Hasnat, Electronics and Telecommunication Engineering. For summer 2016 Dean's List Scholarship, we have again Afsana Mimi from Business Administration. Mohammad Saifullah from Media Studies and Journalism. Probably he is absent. Shamail Murtoza from English and Humanities. Camera shot. Turju Ahsan Sami from Computer Science and Engineering. Isim Niru Rahman from Electronics and Telecommunication Engineering. Thank you, sir. May I please request Professor Imran Rahman sir and Chief Guest to take their seats. I would like to request ULEP Emeritus, Professor Rafiqul Islam sir, to come on stage. In the category of Qazi Anisur Rahman Scholarship for Spring 2017 term, now I will announce the name. The awardee is Shadman Fahim Ahmed from Computer Science and Engineering. Thank you, sir. May I request you to take a seat? May I kindly request our chief guest, Professor Dr. Muhammad Yusuf Ali Mullah and Professor Imran Rahman sir, Vice Chancellor of ULAB, to come to stage. Now, Professor Imran Rahman sir will hand over a crest to our chief guest, Professor Dr. Muhammad Yusuf Ali Mullah. Thank you, sir. May I please request Professor H.M. Zahrul Haq sir, Pro Vice Chancellor of ULAB, to deliver the vote of thanks. Thank you. Good afternoon again. First of all, I'd like to thank our chief guest, Professor Yusuf Ali Mullah, because in spite of his huge business, he managed time to come here. We are very happy and proud of him. And then, of course, I'd like to thank communication departments, every member of communication department. They organized this event by their hard working. I'd like to thank our awardees and guardians, and also I'd like to thank our registrar. Without his involvement, nothing happens in a university. And finally, I'd like to thank all of you for your patience and passion. Thank you very much.
session, I would like to request a Board of Trustees, Chief Guest, Vice Chancellor, and Vice Chancellor's Honours List Scholarship 14 students to come in front of the stage and have a group photo. Sir, এইখানে সবাই একটু আপনি একটু প্লিজ আসবেন হ্যাঁ স্মাইল